Devo un po' andare al sole perché fa un po' fresco dentro, dunque mi riscaldo qui con un caffè. In questo luglio faccio tanti, ma diciamo piccoli lavori, ma lavori anche per finire tanti posti dove c'è qualcosa qui e lì da fare. Sto lavorando in un modo forse non molto coordinato perché non è possibile di sempre finire una cosa e poi andare all'altra. Mi fa pensare un po' il lavoro di un cameriere quando metti qualcosa su una tavola e poi prendi un'altra cosa e porti all'altra tavola. Mi ha fatto un po' male al cuore di togliere questo pezzo all'interno che non so era per dirigere il fumo. It's probably a bit sad to destroy this inner part of the chimney because that's quite original for the region here how they used to do it. But it's just in the way when I want to put the stove under it, so I had to just take that decision. This small wall here that needs to hold the terrace after. I just started to put stones there and little by little this is going to become like the real wall I am imagining for quite a while. Non hanno fatto molto bello, ma fino adesso va bene. Ho un sacco di sassi grandi. Sai la parola che volevo? Dimmi. Testimonio. Ma che cos'era? Che ragionamenti? Che volevo dire che tu sei la mia testimonia o testimone. Testimone. Esiste maschio? No, no. Il
testimone. maschio, testimone. Ok. Testimone. Tu eri il testimone del Del mio lavoro. lavoro. Sì. Oh, ci Oh, siamo capiti. Sì. So when they announced heavy thunderstorms, I quickly went behind the house and built something like just as a prototype with plastic and some wooden sticks just to prevent rain from falling in between the rock and the house, because that's where there is a danger that too much water falling there could enter the house. So afterwards I'm going to put there a small roof made of corrugated metal sheets. Now I know how to do it, and I went down to Domodossola to order the material for that little roof. Hey, Cuero!